Et c'est donc la présentation d'ouvrage Charlie Tangaroa et la créature des abysses avec Tania K, Roxborogh et Christine Roth. Et on va commencer par une petite lecture d'un extrait, le tout début du livre, avec Christine, notre traductrice, qui va vous faire cette petite lecture. Donc accrochez-vous bien, vous allez avoir une petite mise en bouche de Charlie Tangaroa. Je suis curieux. Je me demande ce que vous feriez si vous trouviez une sirène échouée sur la plage. Vous appelleriez la police? La télé? Vous lui enfonceriez un bout de bois dans l'œil? Ça, c'était l'idée de Robbie, pas la mienne. Avant d'en arriver à l'éventuelle énucléation envisagée par mon petit frère, laissez-moi vous planter le décor. Car ce n'est pas tous les 4 matins qu'un jeune Maori d'un coin paumé de la côte Est sauve sa ville d'une famille de dieux Maoris en guerre. Le premier jour de vacances scolaires, j'ai traîné Robbie pour une patrouille de plage, une des 6 tâches du carnet des services des cadets de la mer que je devais accomplir avant la fin de l'été. Pas le genre où l'on sauve des nageurs imprudents, non, mais une patrouille à l'affût des idiots au comportement stupide. Ce jour-là, la crétinerie s'était incrustée à Tolaga Bay, avec quelques types visiblement pas du coin. Des dunes jusqu'à la plage, Robbie et moi avions pu traquer leur déplacement en suivant à la trace les bouteilles de cocktails prêtes à boire, les paquets de chips vides et même le caleçon de l'un d'eux qu'ils avaient abandonné dans leur sillage. Dégueu, a déclaré Robbie en utilisant son bâton pour le fourrer dans l'un des vieux sacs à grains que nous transportions. Encore plus dégueu de le laisser ici, ai-je répondu en tirant sur un sac plastique coincé dans le sable. Soyons de gentils petits locaux et ramenons-leur leurs affaires qu'ils ont perdues. Robbie a eu un sourire narquois. C'était le seul aspect de la patrouille qu'il appréciait, voir mon bras vengeur frapper ce genre de pollueurs. Quand nous avons fini par les retrouver, son sac était à moitié rempli de leurs déchets. Ils étaient assis sur la plage, leurs planches de surf plantées dans le sable comme des sentinelles sans visage. « Hé les gars !» les ai-je interpellés. « Vous avez oublié des trucs là-bas !» J'ai souri de toutes mes dents, genre « on est potes », en continuant de m'approcher. « Mon frère et moi, on vous les a ramenés. » Ils se sont levés, grands, musclés, l'air méchant. « Dégage, tétard !» a lancé l'un au dreadlock dans un grognement. « Nope !» ai-je répondu. Robbie se tenait juste derrière moi, hésitant. Je pouvais entendre sa respiration rapide. Je crois qu'il avait peur qu'il nous frappe, mais pas moi. Enfin, peut-être un peu, mais bon, maintenant qu'on y était... Vos mères vous ont jamais appris que c'était grossier d'aller chez quelqu'un et de repartir en laissant le bazar? Celui au crâne rasé a fait un pas vers moi. Barrez-vous avant qu'on vous jette en pâture au requin. J'ai tenu bon. Il avait visiblement besoin d'arguments plus convaincants. Aucun requin dans ces eaux-là, copain, ni dauphin, ni baleine non plus, tous morts à cause d'abrutis comme toi. Je lui ai fourré le sac plastique sous le nez. Il a bombé le torse, bras et épaules en arrière comme un gorille. « Fais gaffe, loser !» a-t-il menacé en me donnant une violente poussée qui m'a fait reculer et perdre pied. Je suis tombé brutalement le dos dans le sable, regard braqué sur sa sale tronche. « Oh non !» Robbie s'est précipité sur moi, me cachant à leur vue. « Charlie !» s'est-il exclamé, la voix aiguë et inquiète. Mais il affichait un grand sourire tandis qu'il tirait fortement sur ma jambe gauche. Il s'est relevé d'un bond. « Regardez ce que vous avez fait !» Il me montrait du doigt, le visage grave, les yeux écarquillés. J'ai gémi bruyamment, ravi de voir l'expression choquée des plus âgés. Coco rasé donnait l'impression d'être à 2 doigts de gerber. « Mate sa jambe, mec !» s'est exclamé Dreadlocks en pointant du doigt mon pied gauche qui, par rapport au droit, dépassait maintenant du bas de mon jean d'une 15aine de centimètres. « J'appelle les flics !» a hurlé Robbie en sortant son téléphone. « Vous êtes dans un sacré pétrin, là !» Je me suis assis en attrapant ma cuisse. « Ma jambe, me suis-je lamenté. « Tirons-nous !» a lancé Coco rasé en dégageant sa planche du sable. « Vous pouvez pas partir !» s'est écrié Robbie. « Vous devez aider mon frère !» Je geignais à fendre l'âme, mais comme prévu, ils ont continué à ramasser leurs affaires. « Vous pourrez courir, vous n'y échapperez pas !» les ai-je prévus en accentuant ma respiration. « La police vous retrouvera facilement, vos empreintes sont sur les déchets. » Cette réflexion a dû faire son chemin dans leur tête d'abrutis, car ils se sont immobilisés un instant, se sont regardés, puis ont jeté un œil vers Robbie et moi, qui étaient toujours à terre. Dreadlocks était visiblement le plus intelligent. « Attrape le sac !» a-t-il aboyé à Coco rasé. « Et laisse rien derrière toi !» Celui-ci a saisi le sac à grains que Robbie lui tendait, puis après un moment de réflexion, m'a arraché le sac plastique des mains et l'a fourré dedans. Tandis que je continuais à me tenir la jambe en la faisant trembloter de façon dégoûtante, les 2 blaireaux ont crapahuté dans tous les sens avant de s'enfuir à travers les dunes et de disparaître. « Ils sont partis !» a déclaré Robbie quelques instants plus tard, rengainant son téléphone. « Bien joué !» ai-je répondu en retroussant la jambe gauche de mon jean. « Attrape le pied, veux-tu »
Accroupi, il a fait pivoter le pied gauche de ma prothèse vers la droite tandis que je tirais. Un clic satisfaisant s'est fait entendre. Ma jambe était de nouveau à la même longueur. « Donne-moi un coup de main !» Robbie m'a attrapé le bras. « Tu veux dire un coup de pied ?» Une vieille plaisanterie qui le fait toujours rire. Merci Christine. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, cette lecture de Christine, qui est donc la traductrice de Charlie Tangaroa. On va ouvrir le bal avec une question d'abord à notre autrice, donc Tania. Comment est né Charlie Tangaroa? Comment est née l'idée de ce héros qui a une jambe handicapée? Comment... Alors, voilà, c'était un petit problème technique pour la traduction simultanée. Donc, comment est né Charlie Tangaroa? Comment est né ce personnage? Comment sont nées ses aventures? Oh, hello. Thank you, Christine, for reading. I love that scene. So that question is why I asked Christine to read it, because that is how the story started. I was teaching writing to my students, and as a writing teacher, I always say that writers start with the question, I wonder what would happen if. And I was in my classroom and I wrote up on the board, so for example, I wonder what would happen if I found a mermaid washed up on the beach. And I just left it there. And then I said, you could come up with lots of different answers. And I went back to my desk and I heard Charlie's voice say, well, you could call the police, or you could ring for an ambulance. And then I heard, or you could poke it in the eye with a stick. And I felt that I had those voices so strong in my head that I went home that night and I wrote the first chapter. In my family, they know the story before we even know who these characters were, that was my mermaid story. But I didn't seem to be able to finish it until I began to turn my face towards my Māori ancestry and to learn more about that. Should I keep talking about how this whole story came, or? Yeah, so about 3 years later, I travelled to where my ancestors come from, around Gisborne, Tolaga Bay, because my iwi is Ngāti Porou, and I was writing in te reo Māori the questions that I had about this first chapter. Who is this kid? Why does he have one leg? Where is his father? Why is there a mermaid? What's going on? And I was sitting in a cafe in Gisborne just thinking about these questions, and the whole story just came to me. And what is very interesting for me is I've always known I'm Māori and that my ancestors come from a particular area, and I didn't know why Tolaga Bay, why Charlie was in Tolaga Bay, but I thought, well, I like Tolaga Bay. It's very beautiful. If you ever come to New Zealand, you must come to Tolaga Bay. And then last January, I found my ancestor who comes from Tolaga Bay. And I didn't know that. So I feel that this story is a gift from my tipuna, from my ancestors. Ouais. J'aimerais juste légèrement approfondir cette question. Est-ce que dans la salle de classe dont tu parles, est-ce que c'était déjà une sirène, ce personnage, ou c'était déjà, je crois que le terme c'est Ponaturi?
one of the things that writers often do is take what is expected and change it. So I thought to myself, what if the mermaid didn't have a tail? Because all the mermaids have tails. My mermaid's not going to have a tail. But then, how does she swim? And what might she look like? And I suppose the answer to that is a bit of my imagination. And then I read in Witi Ihemaira's book, Navigating the Stars, about a big battle of the Ponaturi. And I thought, they're my creatures. And I had heard some stories about the Ponaturi who live in the sea, who come onto the land, steal things. They don't like the light. They don't like people. And the description of them, flaming red hair, very pale skin, able to live in the sea. So I thought, yep, that's our Māori mermaid. And then I asked the question, so what if they weren't bad, but just misunderstood? Like sharks, you know. My youngest daughter is afraid of sharks. And we went to Moria the other day and she got to swim with sharks. And so she's a little bit less afraid. Alors, j'aimerais juste revenir sur comment cette histoire... J'aimerais juste revenir sur comment cette histoire est venue à toi. Puisqu'au final, je t'ai laissé terminer parce que je trouve que ça fait écho à ce que Charlie ressent dans le livre, à ce que Charlie, au final, devient un petit peu le messager de sa culture aussi, Maori, qui revient à lui par le biais de ce qui se passe. Je ne rentre pas dans les détails pour pas vous spoiler l'histoire. Mais voilà, et du coup, ça me paraissait intéressant de faire le parallèle avec toi. Parce que Charlie, est-ce que c'est un peu une extension de ce que toi, tu vis aussi par rapport à la redécouverte de ta culture Maori ? Yes. I don't think a parallel so much as his grandfather, right from the beginning, must have known that he was special and made sure that he was given the learning about the songs, the stories. In our culture, traditionally, the children sit at the feet of the elders and hear the stories over and over again. And those stories, so the songs are sometimes a history textbook of a battle or something that happened, or they are a legend, but they're all designed to provide us with the knowledge we need to go forward. So maybe like the Psalms in the Bible and the stories in the Bible. I know that in honouring Charlie, I've had to do a lot of reading and understanding myself, so I've learnt a lot. But I would say Charlie knows more than I do. Yeah. Maintenant, j'aimerais vous poser une question à toutes les deux. J'ai posé la question à l'atelier précédent, qui était est-ce que c'est difficile d'écrire pour les enfants? Donc le public ici est plus adolescent, mais avant de commencer cette intervention, il y avait aussi une volonté d'un public plus large, à la fois adulte et enfant. Et j'aimerais savoir en fait les difficultés d'écriture et de traduction aussi dans ce choix de public. That's a really good question, and the simple answer is I haven't grown up yet. So
On the outside, I'm 60, but I'm still 12 and sometimes 14. The naughty me is 14. The curious me is 12. Also, you speak like the people you hang around with. And as a teacher for 35 years, I hear the way they speak, maybe. But also, last thing, I can hear Robbie going, but I'm my own person. We breathe life into these characters and they feel real. Je pense qu'il y a effectivement, elle a tout à fait raison, un côté de moi qui a aussi toujours de 12, 13, 14 ans. Quand j'ai commencé à lire le livre, la première chose que je me suis dite, c'est comment je vais réussir à faire parler ces deux ados. Et le plus petit est à peine adolescent, en fait, il a 11 ans, il n'est pas encore adolescent. Mais je ne sais pas, c'est comme si mon cerveau avait switché. Et quand j'ai commencé la traduction, je me suis retrouvée finalement à avoir des expressions qui me revenaient de quand j'étais moi-même adolescente. Alors j'ai fait de la recherche aussi un peu par rapport aux adolescents qui m'entourent, parce qu'évidemment le langage a évolué aujourd'hui. Et ça a été un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que je ne voulais pas non plus tomber dans des expressions de langage qui sont trop contemporaines. Parce que je voulais quand même que ça reste littéraire, donc il fallait quand même réussir à trouver un équilibre. Et je parlais tout à l'heure du fait que je voulais également que ce soit quelque chose d'agréable à lire pour les adultes. Parce que j'ai lu pas mal de littérature ado quand ma fille était adolescente, on aimait discuter. Et je trouvais que c'était intéressant de réussir à parler aux deux publics, c'est-à-dire réussir à capter l'attention des adolescents, mais aussi que les parents autour aient envie de lire, parce qu'on a quand même une forme de droit de regard, un peu, j'aime pas trop ce mot, mais c'est important de savoir ce que nos enfants et adolescents lisent. Et donc voilà, c'était un peu Mais rester dans la tête adolescent est une des conditions sine qua non, je pense, pour pouvoir retranscrire correctement les personnages dans toute leur complexité. Pour pouvoir lire le même livre entre un parent et un enfant, ça permet de créer un lien en fait aussi. Et dans la relation de Robbie, le frère de Charlie, et Charlie, j'ai senti que Robbie était plus contemporain et Charlie était plus en dehors, dans une sorte d'entre-deux en fait, entre l'âge adulte et l'enfance. Et j'aimerais savoir d'où vient l'inspiration pour cette relation entre Charlie et Robbie. My children, they get on now. Man, they fought all the time. Oh my God. I mean, we're good parents, but just fighting all of the time. And so they were either thick as thieves, stealing... we have in New Zealand sweet powder called icing sugar, and they would steal the icing sugar together and hide it and then eat it. Or they were fighting. And I think also, I feel like I'm more Robbie than Charlie, and I don't like being bossed around, so I perhaps channeled some of my frustration of being the middle child. I have older sister and I have a younger sister who I had to share everything with, and we fought a lot too. So I don't know. I'm always surprised when I meet brothers and sisters and sisters and sisters, and they go, yeah, we're best friends, we get on really well. And I'm like, what? What is wrong with you? But as a writer, I think it makes for interesting character development to have this hero, Charlie, also have to manage the domestic of
and he's only a kid too, of his frustrations with his little brother. Yeah, I hope I've answered that question. Of course. J'aimerais juste revenir un petit peu sur le récit. Du coup, les légendes maoris sont au centre, les dieux aussi, et on a quand même des thématiques. L'œuvre s'ouvre sur un geste écologique de la part de Charlie, et au final, ce souci d'écologie, d'écosystème brisé par l'humanité et tout, est omniprésent dans Charlie Tangaroa et le peuple des abysses. Est-ce que c'est quelque chose pareil qui t'est venu en même temps que l'histoire t'est venue de tes ancêtres, de tes tipunas, ou c'est toi qui as voulu aborder ce sujet? So just before COVID hit the world, we had students strike for climate, and we had Greta Thunberg. We had a lot of young people saying, what is happening with our world? What are you doing to our world? So in the few years that I was writing the book, I was hearing my students express concern about te tai ao, that's our Māori, our world, and that it was causing distress, mental health problems for some who were really worried about the future. So to me, it's quite logical to have a young person passionate about keeping the world safe. So that's the non-God side. In our culture, our earth is our mama, our papatūnuku. Each of the gods represent a part of nature, the sea, Tangaroa, the weather, tāwhirimatea, tāne, the forests. And we're all connected, and the creatures that live in each of those areas, in the Māori view, are related to us. They're our cousins. So we have to look after each other. Also, what I find interesting is the answers to how to fix our planet are found in Indigenous knowledge. It's already there, what to do, how to heal ourselves and to make ourselves feel better. I'm not sure if I've answered your question. Yeah. Non, c'était une bonne réponse à ma question. C'est une œuvre très riche émotionnellement au niveau du rapport de Charlie à sa culture. Je pense que ça fait d'autant plus écho que notre culture est cousine. Donc ça m'a touché aussi beaucoup personnellement. Émotionnellement, justement, il y a énormément d'émotions. Est-ce que ce travail, est-ce que vous avez travaillé ensemble pour la traduction activement? Parce que ça devait quand même être assez retorse comme exercice de devoir retranscrire toutes les émotions qui sont contenues dans Charlie Tangaroa. Donc c'est une double question, autant pour Tania que pour Christine. On n'a pas travaillé de façon très proche. Je ne sais pas comment expliquer comment on réussit à retranscrire ou pas des émotions. Tout ce que je peux dire, c'est que quand j'arrive à me faire rire, je pense que ça marche. Après, je lis à haute voix à des gens qui m'entourent. Par exemple, je dis ça marche, ça. Ou quand je me fais pleurer parce que j'ai traduit, parce que je n'ai pas écrit, j'ai traduit La mort de Robbie. Pardon. Mais faut pas spoiler, madame. Tu diantres. Mais c'est pas grave. On fera comme si on n'avait pas entendu. Oui, voilà. Mais enfin, faut le lire, il y a un twist. Il y a des rebondissements. Il y a un rebondissement. Voilà. Mais ça a suscité. Chez Chilai. Non, j'ai rien dit. Forget. C'est un exercice très difficile de ne pas spolier. Hein. Bon, c'est vrai. J'apprendrai pour la prochaine fois. Mais non, forcément, quand on arrive à susciter. Ce sont des moments dramatiques, c'est très bien écrit, évidemment, dans la source. Donc, les émotions viennent naturellement et on a envie de trouver les mots les plus justes pour susciter l'émotion qu'on ressent en le lisant.
Donc, je pense que j'ai juste fait ça. J'ai ressenti des émotions en le lisant et j'ai essayé de les retranscrire le mieux possible dans ma langue pour que ça touche les personnes qui allaient lire de la même façon. Voilà. Bah, c'est réussi. Merci. I think also we met just 3 days ago, and I really like her. So I can see this is going to be a good relationship. One of the things that writers can do for children is allow them to experience the world with all its highs and lows in a safe place. And to witness how you can manage big emotions. That's what I did as a child. In my childhood, I went to Alaska, I went to America, I went to the Wild West, I went to a horse herd in Australia. I went boating with the five from Eden Blyton's famous five. I enjoyed reading scary things, but I always wanted there to be hope and a good ending, and I'm still like that. I have to have a happy ending. At the end of the first season of Game of Thrones, I stood up and I said, that's it. I'm not even gonna, whatever. And in my country, I'm famously known for throwing the last Hunger Games book across the room. Stupid ending. So, yes, I want there to be excitement. I want there to be danger. But I also want my characters to understand that they have to keep going, even if it's frightening. Yeah. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? On a encore un peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y aurait des petites questions de ce côté-là? Hello. It's not really a question. It's just I want to thank you because I'm a big fan of Percy Jackson. And when I had my studies in language and literatures of Oceania, I learned a lot about our mythologies, our gods, mostly about Maori gods. And when I reread the books, Percy Jackson's, after those studies, I told my husband, man, I need something like this with our gods, with our goddesses. And girl, you did it! Oh my God, thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. I just also want to thank Christine Roth for taking on the book, because I am like you, we love Percy Jackson. My husband has the complete set, everything, bookshelf, everything. And it excites me to think that our stories are being told, because they are better, just as good. Yeah. Yeah. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une autre question? Why did you choose such a handicapped character? I think it's a kind of metaphor of your handicapped culturally being, searching for answers about the mystery of creation or your origin. I think that Charlie is a kind of has an extraordinary status, the status of a hero, and also
leading you back to your ancestors, your Maori ancestors. And why did you choose such a mermaid, who is not a real mermaid, a mermaid, half creature? It's very interesting thinking about what a creature is. Thank you. Thank you. That's a great question. So firstly, I have a friend whose son was born without a hand, and he's such a cute kid. I've seen him grow up. He learned a musical instrument. I can't remember what he plays. It's something that you only need one hand for. And his mother does fencing, and so he does fencing too. And he's now a doctor, training doctor, but he's training. And I watched. He never bothered. And in fact, he was often given an arm, and he would put it aside because it got in the way. So that was a good example for me. And I thought, you know, a lot of children have things that they have to manage in their day-to-day, wearing glasses, wearing hearing aids, having dyslexia, or something. So that was the first one. That's why I thought, oh, that'll be a good thing. But then I read the legend that talked about one of the atua, one of the gods, responsible for providing muscle and sinew in the human, and that he could, because the gods aren't perfect, they could do bad things, that he, to punish his brothers or to get back at them, he could withhold some of his responsibility. And so I thought I would weave that into explaining why, so the mythology around why Charlie would not have a leg. So there's a scientific reason. There are children born without limbs, but there's a traditional Māori reason for, and in my culture, that means that you have, what's the word, beef with, or an issue with the person who was supposed to do the right thing and didn't, and so now you can say, you owe me. And so for the story, that fits because it means he has a little bit of power over the gods. Yeah. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Donc écoutez, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort, s'il vous plaît, Tania et Christine. Thank you. Thank you. Et je vous invite à lire ce livre qui n'a pas à souffrir de la comparaison avec Harry Potter ou autres récits de jeunesse qui sont des best-sellers aujourd'hui. Percy Jackson, battez-vous pour que cette œuvre devienne un best-seller, elle le mérite. Ensuite, en plus, c'est une exploitation de la mythologie maori, donc quelque chose qui mérite d'être connu dans le monde. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que voilà, c'est une très belle œuvre. Que voilà, c'est juste fantastique. J'ai été ému quasiment tout le long de la lecture, j'avais des frissons tout le temps et je pense que c'est ça l'important, donc n'hésitez pas à aller à la rencontre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a le deuxième qui arrive bientôt en français, qui est déjà en anglais, donc merci à toutes les deux, merci à Christine d'avoir donné vie à la version française de cette œuvre et au Vent des Îles de l'avoir édité. Donc voilà, une des nouveautés, une des valeurs sûres, et je vous laisse avec ça. On applaudit encore bien fort Tania et Christine et on passe à la suite. Merci à tous.